Cape Town, Durban, Johannesburg and Harare. Offering you convenient departure and arrival times at highly competitive prices, saving you time. For a product and you know just where to get it and for a good price, somewhere overseas maybe. And the most difficult part about that being having all the money to pay for the product before you can get paid for it by your client. But you already know all of that. But did you know that with Standard Bank's trade finance solutions, you don't have to worry about that aspect? Letters of credit or guarantees are covered by a partner you can trust, making it easy for you to do what you're good at, finding new ways to grow your business. End-to-end import solutions for your business? Not without trade finance solutions. Standard Bank, it can be. Lishonile masotla mahleli shonile nini benkosi lenhle mukulana Tindzaba insimbi yesikhombisa udethulela umsakazo wakho ditfombo lahamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati lameli bito ngisale boy wancongwane ngihamba nazamanzi manze nethetheka nathi ngwane Dunankulu Cleopas Dlamini usukile kuleli lomuhla walibhekisa eVenley Equatorial Guinea kuyomelela ke isilo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yebunye bemave ase-Afrika i-African Union. Levele Eswatini lenda ke daba letibonakala kuhambisana nemigomo yenhlangano yemave lasendasi nelivakati le-Afrika etindzabeni telikhetho njengekusukumisa tinhlelo letitawukhutsata ke bomake ukuthi babe yingcenye yelukhetho. Kanti ke kutemidlalo ayikakhona ke kuchubeka leminye imidlalo ye-MTN Premier League ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona ke kufika etingundle muva kwekuthikamedwa dimo let-5 cards yomkhuhlane COVID-19 dunankulu ke usukele esikhumulweni seTindzaba eKing Mswati III International Airport. Kanti ke umbiko lokugcwele ngolelo muhle sitakuthulela wona usesebhodweni kulandzeleka ukuthi umhlonishwa dunankulu usanza nje kusuka udase ungavuthwa sikwethulele wona sichube nato ke Tindzaba. Levele Eswatini lenda ke daba letibonakalako kuhambisana nemigomo yenhlangano yemave lasendasi nelivakati le-Afrika etindzabeni telikhetho njengekusunyiswa kwetinhlelo letawukhutsata ke bomake ukuthi babe yingcenye yelukhetho kwekuvete ngusihlalo welibanga i-SEAC Dorothy Aletha emhlanganweni netindlu tebetindzaba talapha eVeni. Electoral Observation Mission Siyomi lelibese lethula umbiko netincomo ngendlela loluhambe ngayo lelo khetho lapha eVeni kunaleli bandla lakhona kaSADC leleluleka emave ngetindzaba telukhetho iSADC Electoral Advisory Council SEAC kutowubuka kutsi tincomo taleli bandla telukhetho leminyaka wa 2018 live selihambe lefikaphi kuti sebenta lisalungiselela likhetho leminyaka lotako.
Letincomo tifaka ekhatsi kufundziseka kahle kwebetindzaba ngetindzaba telukhetfo nekucinisa tinhlelo tekukhutsata kutsi bomake bangene. Lesibili, sihlalo walelibandla lakaSiyak Dorothy Gabrielle uvete kutsi tikhona taba letibonakalako live lelitentako etindzabeni telukhetfo. To meet with different media houses and look into code of conduct is going to start immediately soon. So there are progresses that are being made in different areas, but it's work in progress. Professor Mpomolomo walelibandla uchazele betindzaba kutsi igome yemtsetfo sisekelo welive nakubanjwa lukhetfo lwelive. When we come and observe elections, we observe them on the basis of the legal instruments, on the basis of the laws and customs of a country. Now, as it stands out, Swaziland, in terms elections on the basis of those processes. It is for the if lakaSiyak litawuba lapha eveni emalanga lasihlanu kanti kubheka ukuthi lichubeke lihlangana letinye tinhlangothi lifaka ekhatsi emalunga ephalamende, hulumende netinhlangano tetenkholo kuletinye. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginamuzi Mkhonta ezulwini. Umcondzisi wenhlangano lebukete kutalana iPSI Dokotela Endale Tselahun uthi ke inhloso lenkulu yemisebenti labayendako bangulenhlangano kunciphisa ke kukhulelwa bekakhuluma ke enkundleni yaseligongolweni lapho ke bekunemhlangano wokufundisa ke bantfu labasha ngetindzaba tekukhula kwabo. On main areas of challenges related to demand creation and supply side of the program. Zandile Masangane lobuke lihlangothi lwetekukhula itiko letemphilo uthi litiko lifise ukuthi bantfu labasha basitakale imitfolamphilo yonke yakuleli. Itiko likwela kuyo yonke imitholampilo lekhona eveni laKangwane ukuthi bemukeleke kahle abantu labasha bakhulumiseke kahle batokhona phela kubeka tidzingeko tabo tetempilo nekuthi banakekele etindzabeni tabo tekukhula ka-HIV ukuthi bavikeleka kanjani noma ngabe ke sebalitfolile igciwane banakeleka kanjani kuze ukuthi baqhubeke babe nempilo lecicimako. Ilunga lephalamende lenkhundla yaseligongolweni Ntsethelelo Magongo lithi bantfu labasha batfole lusito lokufundza kabanti ngetemabhizinisi. Basita mayelana nekuqala tindlela tekonga netindlela tekucala nje emabhizinisi babasita ke babasita nalapho ukuthi
bangacela kanjani amabhizinisi so that labantwana batawukwati ukutimela batawubalekela le nkinga yokuthi bafuna ediphinde kumuntu ukhanze ukuthi ngoba nginemadlana mina lo mfana sengingamendisa noma yini. Nolwazi Mathonsi lomelele bamfula abasha ukuthi batfole lwati lwekutivikela etifeni letahlukene letfaka ekhatsi ligciwane le-HIV. Basite ukuthi sikhona ukuvikela sisebenzisa boma-condoms for tifo tecasi bese ukuthi for kuba pregnant kuvikela pregnant ukuthi sihlele. Bamfula abasha bafundziswe nangetinhlobo tekuvikela kukhulelwa. Tindzabeni kubika Sondomlangeni, Titfombe Ngithemba Shabangu, eligongolweni. Kuhlukubetana ngetebulili ke solo kuyinkinga le kungethe livele China sihlenge se-Taiwan libambe umhlangano ngetebuchwephesha lo hloseke kulwa nekuhlukubetana ngetebulili nekuthi ke kubikwe kuhlukubetana kulele ke tinhlangano tiungenekelelo umhlangano ehotela lasesibane. Kuhlukubetana ngetebulili ngomkhuhlane lokhungethe umhlaba wonke jikelele ngolelo nalelo live nenzima lekumele lidlale kulweni nako-ke kuhlukubetana ngetebulili liwe le-China sihlenge se-Taiwan libambe umhlangano lo watiwa nge-Global Cooperation and Training Framework on Ending Gender-Based Violence lohlose ukuthi tinhlangano itsinzekako etindzabeni temalungelo ticondzisise phindze tisebente ngalokufanele tindzaba temalungelo awonke lokufaka ekhatsi-ke nabohulumende. Grace Dludlu wenhlangano i-Taiwan Technical Mission uyasilandzisa ngekubaluleka kwalomhlangano. Lena indzaba yethu sonke kwalomhlangano. Lena indzaba yethu sonke noma indzaba emhlaba wonke kokuthi asizame kwenda tonke tintfo lesemandleni tetfu ukuthi sicedze ukuhlukubeteka kwabomake kanjalo nebantfwana bemantfombatana nabo bonke nje lokukhanza ukuthi emalungelo abo ayanyatheleka ngoba bangakhoni kutimelela bona. So siphindze sabuka ke ukuthi kumcoka ukuthi njengoba sibona nje iTaiwan ukuthi ihambe embili ekutheni izame ukucedza ukuhlukubeteka kwabomake nebantfwana bemantfombatane nalokuthi ke sebekunemithetho leminingi labayendile kuzama ukuthi nje ba protect bomake kanjalo futhi ba protect nemantfombatane nemithetho nje legadze kokuthi etikolweni sikhanza ukuthi bantwa bethu bahlukubeteka kakhulu ngilabanye nebetinhlangano ke letifaka ekhatsi iswaka i-1 billion rising nemaphoyisa labe ingcenye lomhlangano bathi kutawubasita kucondzisisa ngetindzaba tekuhlukubeteka batisebenta ngalokufanele. Kumcoka lokho ukuthi sifunze nakulamanye mave ukuthi timo letitsite bona bakhona njani ukuthi batincobe. Lokunye ke ngiloko ukuthi tinengtintfo letinsha letivelako la kuletindzaba tekuhlukubeteka le uma sihamba ngelizinga lemhlaba kumcoka lokho sihle sihlala phasi sicocisana nemave ukuthi yini lenshala bayibonile angibekise nje njengalolu hlobo lolusha lokuhlukubeteka lo seluniketwe umkhakha walo lesilubona lwenteka ikakhulu kubo internet nakubo social media. Ibita ukuthi sonke sisukume, and this is also a reflection on how is the scourge of gender-based violence not only in Swaziland but globally, because here we are seeing countries sharing where are they in terms of the level of gender-based violence. And nathi ke sibe live la kangwane siyafunza ukutheni what is it that we can improve. And yes, live la kangwane has done positive progress in terms of policies and laws to address gender-based violence. Phindze sifunze lapha ngekhatsi kokuthi yini indlela lengasita kokuthi kuncishiswe lokho ba kakhulu kugcizelelwa ukuthi singakunciphisa kanjani ke kuhlukubetana kwebantfu ngebulili. Sinenhlanhla ke singumbutho wembubo la Eswatini sisebenta siphethe lithuluzi lesithi iOSOF DV labayibita ngesodofa. Netishayamtsetfo tinanzima letingayidlala kufaka ekhatsi nemaphoyisa asasebenta ke lonke luhlobo lolufaka ekhatsi kuhlukubetana. Kanzike kuleli lomhlangano bobanjele ehotela lasesibane lapho khona bebawungenele ngetebuchwephesha kuhlukubetana ngetebulili emaveke sekabona ukuthi akakugagule njengesehlakalo njengoba cishe sengumkhuhlane lokhona emhlabeni wonke. Tindzabeni namuhla kubika Giyani Msibi ngisehotela lasesibane ezulwini.
Ngenxa yemkhuhlane i-COVID-19 ligciwane i-HIV netimo tsite lizingakele bantu labadzinga kwelulekwa ngetengcondo likhulekela suka ku-300 lefika ke ku-3000 ngeminyaka. Lokho kuvete ngumphathi wenhlangano lebukeke ngetemphilo etinkampaneni ye-Eswatini Business Health and Wellness Thabele Dlamini emhlanganweni lomkhulu wekubuka ke tindzaba tekwetfuka pheceleti ama-traumas ligciwane le-HIV nekuphila ke kwengcondo pheceleti HIV and AIDS and Traumatic Stress Symposium. Inhlangano lebukele kuphila kwetisebenti etinkampaneni Eswatini Business Health and Wellness EBH lebeyadiwa ngeleswapcha ibambe umhlangano lomkhulu emalanga lamabili kukhulumisa tindzaba tekuphila engcondvweni nekukhatsateka emoyeni lokuchamuka nemitselela yetimo letfaka ekhatsi ligciwane i-HIV kuletinye. Umphathi walenhlangano Thabele Dlamini uthi umkhuhlane i-COVID-19 ligciwane i-HIV nemsindvo lokwaba khona lapha eveni ubone kukhula kwetinombolo tebantfu labadzinga lusito lokwelulekwa ngengcondvo basuka emakhulwini lamathatfu befika etinkulungwaneni letintsatfu ngesigaba lesingaba iminyaka lemibili. But as we were dealing with that in 2021, June 29 happened, and that changed the way we looked at ourselves as a nation. The brutality we saw, the death of young people we saw, the pain we saw, because we experienced the pain as relatives, we experienced the pain as family members, we experienced the pain as co-workers, as all these things were happening. Within that short period of time, 2 years, our statistics of needing counseling moved from a mere 300 per year to 2,000 and something, almost 3,000. The number that required debriefings also shot up. Companies were calling, can you come and see our people? We've just lost a key member. Can you come and talk to this one? It's just lost a husband. And when you talk to these people, their pain was similar. We are cognizant that if we don't do something about this, we are breeding a nation that will be very angry. Umcondzisi wenhlangano yaka-UNAIDS kuleli Rose Craig uthi live lidzinga kutfutfukisa lizinga lekumbandzakanya imimanga etinhlelweni tekulwa neligciwane i-HIV. In the kingdom of Eswatini, there are a few things that we really need to focus on. One of the issues we need to focus on is to ensure that at least 80% of our HIV prevention programs are delivered by the community. We need to ensure that the community, whether it is women-led groups or even youth-led groups, are the ones that are implementing these programs. Why? Because they are the people that we are serving. Mphikeleli Dlamini lophethe tinhlelo ka-Nature yena wethule umbiko ngemniningwane lomusha ngebantfu labatfolakala neligciwane i-HIV lapha eveni. In females, 1,141 tested for resistance. So this means they first tested for HIV in the same process, and they tested positive. And of those 119, so roughly 120, adolescents, 15 to 19. So this is still a problem because this is everyone who tested and tested positive. But then we go a step further within the 1.1 to establish the resistance test. And we found out, close to 120 adolescent girls. Lo mhlangano kubheke ukuthi uphelela ngelanga lesithathu lapho kutawuhlanganiswa khona tincomo ngetindzaba tetimo letitsikabeta ingcondvo nekuthi live lichubeka kanjani nekusukumisa tinhlelo letikhonsile tekuncoba sifo i-AIDS. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa kumathapha. Itiko letemphilo selibambe komhlangano wemalanga lasihlanu wetisebenti tetemphilo letikoleka ke imininingwane ngetifo letiphetukako pheceleti ama-rapid response teams ukubahlomisa njengeluhlaka lwekusebenta nekwekoleka imininingwane ngetifo lwemave livekati le-Afrika lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework. Lokho kuvetwe ngumcwaningi wetifo itiko letemphilo Vusi Lokotwako. Live laseswatini latibophelela ngaphansi kwehlaka lwemave livekati le-Afrika lolubuke kukweleka kwemininingwane ngetifo lelatiwa ngele-Integrated Disease Surveillance and Response Framework IDSR. Ngemsombuluko litiko letemphilo liceceshe tisebenti talo letibutsa umniningwane emimangweni ngetifo i-Rapid Response Team ngetingoni taloluhlaka.
Umcwaningi wetifo kuleli tiko Vusi Lokofaka uthi leti 70 timgcoka njengoba kudelive lati ukuthi sifo tsite sibhedvuke kuphi kanjani futhi lidzinga imininingwane lephelele ngaso leso sifo. Uthi tidzinga kuceceshwa futhi ngetingoni letinsha letihambisana nemazinga emhlaba letisebenziswa kukweleka imininingwane ngetifo letibhedvukile. Le data team ngiyo lele khona lokuthi nasihlele kuma region si monitor le tifo on a daily basis. Sinema thresholds lapho khona sibona khona ukuthi nasetfike lapha le tifo sekufuna sende njani. So kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngesikhona kusukuma silive sihambe siyo responda nangabe le data yethu ingasitsheli lokuthi sikuphi. So le team lena ke sitoyifundisa ngale framework itothi ibuka le data ibe yathi the bigger picture ukuthi na I data injena kufuna sende njani nase injena afuna sende njani in terms of sitokhona ku responda to any outbreak lengaba khona. Could it be COVID, could it be monkeypox, any possible outbreak sitawutshelwa I data ilive ukuthi leyo outbreak seyikhona even. Hlangana ukubheka ukuthi uthathe amalanga lasihlanu kanzi kubuka ukuceceshwa tonke ti-70 tetempilo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngavuma inkosi Nzinisa sikumathapha. Manje mhle sidabuka dona tibuya ngaphandle kwakuleli chancellor welive le Germany Olaf Scholz uthi ke live lakhe litawuchubeka nekubambisana nelivekati leAfrika etinhlelweni letiningi tentuthuko. Scholz ke kuvetheloko na ke fika event laseningizimu Afrika njengoba kavakasheleke livekati leAfrika kwecala kusukela kathatha sikhundla sekuhola kohulumende welive leJalimane. Chancellor Olaf Scholz welive leJalimane uvakashele kweqala kulelivekati leAfrika kusukela athatha sihlalo sekuhola uhulumende welive leGermany. Scholz uqalela uvakasho lwakhe eveni leSenegal, wavakashela live leNiger, wasuphetha uhambo lwakhe eveni leNingizimu Afrika. Scholz akhuluma nebetindzaba baka-DW uchazile ukuthi kumcoka ukuthi ilivekati leAfrika libe nebudlelwane lobuhle nemava ase-Europe ikakhulukazi live leJalimane. Uthi kungileso sizathu-ke amemele ive leSenegal kanye neSouth Africa ukuthi abe ingcenye yemhlangano we-G7 notawubanjelwa eveni leGermany kulo mnyaka. Africa is the continent next to Europe, and it is of essence that we work intensely to have very good relations with all the states in Africa. And also it is important that we develop our relations with all the democratic states on the globe. Democracy, the rule of law, questions that are important for us are not just something that is linked with the so-called Western countries. It's also very important if we look at all the countries in the world. So South Africa is a democracy, Senegal, Niger, and this is why I visited them and why I think it is important that we continue to work together, saying that the world has a good future if we cooperate, if we understand that there will be a lot of very relevant states in the future, in the 50s of this century, and that we should now make it feasible that there is a good cooperation, that we can create a multilateral world. Scholz uthi kusobala ukuthi amava ase-Afrika lamaningi atsinzeke kakhulu ngendzaba yalemi lechubekako emkhatsini kwelive leRussia ne-Ukraine ikakhulukazi etindzabeni tekudla. Uthi ngaleso sizathu uhulumende wakhe utimisele kuwabambisa lamave ngendzaba tekudla. Uthi batawuchubeka abayiJalimane babambisane nenhlangano kamhlaba libukwendzaba tekudla emhlabeni ne-United Nations ukuthi abanjiswa njani emave latawudzinga kudla naletinye tintfo letitsite. Etindzabeni Eswatini TV ngiLinton Gule Thombe tholakele ka-DW. Siqhubeka nato Tindzaba sidabuka nangomhlangano we-World Economic Forum mengameli wenhlangano yebunye bemave alabamhlophe European Union kuthatha ke mave langaphansi kwale nhlangano ukuthi akuyekele kuncika emaveni langethembeki. Lemengameli bekakhuluma emhlanganweni webaholi bemave emhlaba lobuke tindzaba tetemnotho emhlabeni lobanjelwe eveni leSwitzerland.
Umhlangano webaholi bemave emhlaba lobuke tindzaba temnotfo i-World Economic Forum lochubekako eveni le-Switzerland ubanjwa kwekucala kusukela kwabhevuka umkhuhlane we-COVID-19 njengoba solo wagcina kubanjwa ngemnyaka wa 2019. Akhuluma kulo mhlangano namuhla mengameli we-European Union ucele emave lange-27 langaphansi kwale nhlangano ukuthi akuyekele kuncika emaveni langakethembeki. Njengoba endile etindzabeni ta oyili lochamuka eRussia, uthi impi lechubekako eRussia yente sifundza se-Europe kutsi sicinise tinhlelo taso tekumvala oyili lochamuka eveni le-Russia. The playbook of Russia's aggression against Ukraine comes straight out of another century, treating millions of people not as human beings, but as faceless populations to be moved or controlled or set as a buffer between military forces, trying to trample the aspiration of an entire nation with tanks. This is not just a matter of Ukraine's survival. This is not just an issue of European security. This is putting our whole international order into question. And that's why countering Russia's aggression is a task for the entire global community. Ukraine must win this war. And Putin's aggression must be a strategic failure. So we will do everything we can to help Ukrainians prevail and retake the future into their hands. For the first time in history, the European Union is providing military aid to a country under attack. We are mobilizing our full economic power. Our sanctions and the self-sanctionings of companies themselves are draining Russia's economy and thus draining the Kremlin's war machine. Mengameli we-EU uphethe inkulumo yakhe ngekunika umhlaba siciniseko sokuthi i-EU itawuchubeka nekusekela live le-Ukraine. Kubika Nomfundo Magagula, tithombe titfolakale ka-France 24. Kanti-ke sitawuphetha naye lethi mapalane jikelele wenhlangano yemave langaphansi kwe-NATO uthi-ke live le-Russia likhale phansi nalicabanga ukuthi litakwesabisa amalunga ale nhlangano. Uthi-ke le nhlangano itawuvikela ngayo yonke indlela amalunga ayo ekucinzetelekeni kwanoma ngiluphi luhlobo. Le mapalane bekakhuluma emhlanganweni lochubekako eveni le-Switzerland i-World Economic Forum. Akhuluma emhlanganweni lochubeka kwebaholi bemave emhlaba lobuke tindzaba temnotfo emhlabeni lobanjelwe eDavos eveni le-Switzerland. Mapalane Jens Stoltenberg uchazile ukuthi inkhululeko imcwa kakhulu kunetekutsengiselana nekwekuthi emave asentshonalanga kameli acekele phansi tekuphepha kuti atozuza kwesikhashana kutemnotfo. Uthi impilo echubeka kwemkhatsini weRussia ne-Ukraine ikhomba ngalokusobala ukuthi kucina kubudlelwane kutekutsengiselana nemave laholwa bondlovu kayiphikiswa labafana neRussia neChina kwenta ukuthi umhlaba ungavikeleki kutemandla. Lo mabhalane we-NATO uthi le nhlangano itimisele ukuthi lempi ingachubeki kanye nekusita live le-Ukraine ukuthi litivikele. Uthi kunemasotsha latinkhulungwane letilikhulu lalungele kuvikela onke emalunga langaphansi kule nhlangano. For many years, NATO and NATO allies have supported Ukraine, in particular the United States, Canada, the United Kingdom, and also Turkey, providing equipment and training for tens of thousands of Ukrainian soldiers. We see the difference this is making every day on the battlefield. Since Russia's invasion, we have significantly stepped up our support with billions of dollars of weapons and other assistance to help Ukraine uphold its right to self-defense, enshrined in the UN Charter. NATO's main responsibility is to protect all allies and prevent this war from escalating. Stoltenberg uthi kungena kweFinland neSweden engaphansi kwenhlangano ye-NATO kuyakhombisa ukuthi emave ase-Europe angeke aze asatshiswe. Kubiyano Njabulo Magagula, titfombe titfolakele
France 24. Masala mahle Tindzaba tiyachubeka kulesikhathi samanje sithatha salikhefu lelifishane sibahlole timakethe wena ungayitsinyaka ngoba sibuya Tindzaba tiyachubeka. Bring learning to life with our engaging and comprehensive core and supplementary resources for all grades. Enhance your child's learning with our excellent learner support material, helping curious minds achieve great things throughout their lives. Macmillan Education Eswatini. Libandla letelkhethwa nemincele yetinkundla i-Elections and Boundaries Commission limemake sive kule miphakathi phasi kwaletinkundla letilandzelako ukuthi sibe yingxenye yemihlangano yekuncoma abantu ukuthi bameleleke lukhetfo pheceleti ama-nominations. Kanti-ke lokhu kutawenteka ngemgcibelo mhla tinge-28 kuyo-ke lesetulo. Kunconywa kunati tindzawo letilandzelako. Enkundleni yaseGilgali ngaphasi komphakathi waseHluthe. Enkilongo ngaphasi komphakathi waseLusabeni. Kanti-ke enkundleni yasesiphofaneni kunayo imiphakathi lelandzelako. Kumadlenya, Maphilingo, Enceka, Ethambuthi, Mphumakudze kanye-ke nakamkhweli. Ngelisonto kutabe kunconywa kunati tindzawo letilandzelako. Enkundleni yasesiphofaneni ngaphasi komphakathi wasengevini. Imihlangano yekuncoma kuto tonke letindzawo icala ngensimbi yemfica ekuseni. Sive siyakhutsatwa ukuthi siphathe tigcebhezane tekuvota noma-ke matisi webuve i-National ID. Sive siyakhutsatwa nekuthi sihloniphe timiso tekuphepha emkhuhlaneni i-COVID-19. Lesimemetelo sikhishwa-ke ngusihlalo waloke libandla, Prince Mhlabhlangene Dlamini. Salubukele wona umsakato wakho tithombe lahamba phambili Eswatini TV sibuka samaswati nasonza kuzivulela leti indzaba tensimbi yesikhombisa sicekisa ngaloko lulwimi leSiswati sitabela kuna indzaba ngolelo muhle lesikwethembise yona lapho sibuye khona ukuthi umhlonishwa wantu nangulo Cleopas Dlamini usukile kuleli lomuhla walibhekisa even le Equatorial Guinea kuyomelela ke silo semhlaba ingonyama inkosi umswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yebunye bemave yaseAfrika i-African Union lapho ke kuyakhulunyiswa khona indzaba letifaka ekhathi ukuthi emave lamalunga alenhlangano asitana njani ukuthi abuye esimeni ngemuva kokuthi kabedwa timo letifaka ekhathi kuphethwa komkhuhlane i-COVID-19. Lunangolo-ke usukele esikhumulweni seTindzaba King Mswati the 3rd International Airport. Umhlonishwa ndvunankulu Cleopas Dlamini uluflathelela kulelo walibhekisa eveni lase-Equatorial Guinea lapho ayomelela khona silo semhlaba inkosi umswati wesithathu emhlanganweni waka-African Union lapho khona kuyokhulunyiswa tihloko letahlukahlukene nokufaka ekhathi tindzaba tembusave nekuthi-ke ingabe emavela amaningi avuka njani njengoba cishe onke athikamatekile ngomkhuhlane we-COVID-19 nakuqala ngeminyaka wanga-2020. Kubhekeke ukuthi ngulelo nalelo live-ke libone ukuthi lona litanani etafuleni phecelezi lipledge ukuthi ingabe lona-ke litanani-ke kule nhlangano kude ukuthi le nhlangano iphindze ivuke nemave aphindze avuke asebenze ngalokhu kubhekekile njengoba emavela amaningi atsinzekile kutemnotho kutenhlalakahle kutepolitiki naletinye-ke tindlela. Abika-ke ngeluhambo lwakhe endvunankulu uthi titawukhulunyiswa-ke naletinye tihloko letifaka ekhatsi tindzaba tembusave netepolitiki njengoba lamanye amave abhekene nemisindvo leyahlukahlukene kanjalo-ke kwetulwa kabohulumende lokubhekeke ukuthi kube ngiletinye tihloko letikhulunyiswa kabanti ukuthi le nhlangano ingabe basehlangene tindzaba le batayikhulumisa bayithini kude ukuthi isombululeke noma-ke tinto tendeke ngendlela lokubhekeke ukuthi tendeke ngayo. Ilanga lekucala lalomhlangano ngalomhla ka-20 umhlangano i-African Union Summit umhlangano we-African Union lapha kuyawuhlangana khona baholi bemave base-Afrika yamake nayo uyawumelelwa indvunankulu kulo mhlangano. Umhlangano-ke sigaba sawo sekucala ilanga lekucala kuyawuba i-African Union Humanitarian Summit and Pledging Conference. Kusho ukuthi umhlangano lapha emave ayawubuka khona simo lesibucayi lesibheselene nebantu nje eveni lase-Afrika. Kuphindze kube nelanga lapha khona
kuyawuplejwa kusho ukuthi emave netinhlangano nje letiningi tala e-Afrika titabe tisho ukuthi yini letingasita ngayo, tiyabe tinikela tisho kulabo basho ukuthi thina singasita ngemali lengukuthi ukuthi kuze kuhlangabetwe isimo lesibucayi. Isimo lesibucayi-ke lesikhuluma ngaso la e-Afrika simo lesibangwe tintfo letinengani impela, ngingasho nje ukuthi timpi letibe khona emaveni lamanye ase-Afrika letinye letibange nesimo lesibucayi, umkhuhlane wabo-COVID lobo ukhona evele nawo lomunye lobange lesimo lesibucayi, ne-climate change, ukuguquka kwesimo nje. Konke leto tintfo leto ngileti ifesene nemaveni ase-Afrika dabanga-ke ukuthi bantu baphatheke ngamaqima kakhulu. Kubhekeke-ke ukuthi kulo mhlangano uma kuhambe kahle kureyizeke ngamanye imali kutholakale imali lefika kubo 15 billion US dollars. Kusho ukuthi-ke le mali le nangabe kuhambe kahle yadonatwa ngiyona mali live lase-Afrika lapha litawucala khona lesikhwama sekusita tehlakalo nabo konke nje kumadima eveni lase-Afrika. Umhlangano elangeni lesibili uyawube ukhuluma khona mhlawumbe kwi-Ordinary Summit, Extraordinary Summit, lapha kuyabe kukhulunywa khona terrorism and unconstitutional change. Kusho ukuthi kuyabe kubukwe kukhulunywa nje ngetidlamlilo letikhona generally emaveni ase-Afrika. Nakuphela lokuvakala-ke emaveni uvele ukuthi uhulumende lokuphi kuphi sowuketuliwe ngalokungekho emthethweni emave ase-Afrika kayewubukisana kokuthi yini lengentiwa ukuthi kuze kutholakale likhambo nokuthi kungaphezi kwenteke lento lentekalayo. Baholi-ke batabe basherisha ngamanye amave banikana imibono kusho ukuthi thina eveni lakithi sente njani, thina eveni lakithi sente njani ukuthi kumbe size sibukane nalesimo. Kuyabe-ke aseswa nekokuthi nje lesimo mbambamba vele se-terrorism sesikangakanani la e-Afrika. Sike sabona nje naseMozambique ike yabakhona i-terrorism lapha eCopa Delgado ababehlaselwe khona idlamlilo kusadakwa abasita naletinye tindzawo nje letiningi le-Horn of Africa kukhona konke lokho. Kanzi-ke lo mhlangano ubhekeke ukuthi uthathe emalanga lamabili eTindzabeni namuhla ngiyani Msibi ngina Saulo Sibhembe sise-KM3 International Airport. Inhlangano yokonga nekwebolekisa isibonelo Savings and Credit Cooperatives inikelele tindlu tetindzaba ngekutivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 yokufaka ekhatsi ama-surgical masks netitulutulu tema-sanitizer lokungabita-ke imali lengu-54,000 emalangeni. Le nhlangano-ke iphindze yanikelela nendlu lenakekela labagulako i-Hope House ngema-pillow cases tensipho okubala-ke kulokunye. Lokhu-ke ikwenta njengengcenye yemsebenti wayo yokubuyisela esiveni beceleti corporate social responsibility. Inhlangano yokonga nekubolekisa isibonelo Savings Credit Cooperative inelihlangosi lokubuyisela isiveni i-corporate social responsibility kulenyeke imisebenzi yayo kufaka ekhatsi kutemfundo lapho ibhadalele abafunzi labatsingile imali yesikolo bateke bacitsa sikolwa yakhake kabusha tindlu lekufundzela eMzimbofu yakhela-ke nagogo lotsingile indlu kuleminyeke imisebenzi. Kulomnyaka ngekubuka simo semkhuhlane i-COVID-19 lenhlangano inikelele tindlu tetindzaba ema-surgical masks ema-sanitizer langama-25 liter etitulutulu kufaka ekhatsi wona-ke ema-sanitizer lakuleto titulutulu nalokunye. I-Hope House yona-ke lenakekela labagulako ithole ema-pillow case, ema-liquid soap, ema-gloves nawo-ke ema-sanitizer kanjalo-ke nemashiti. Letintfo-ke tethulwe ngusihlalo walenhlangano Sifiso Mhlongo. Inhloso yakhulu nasicala bekungasikwakha inzuzo bekuthi sisitakale kubete ilunga letawo sola ukuthi sitakala kanjani. Le ndaba ye-social responsibility siyenta cishe yonke iminyaka. Kanti-ke lobongele tindlu tetindzaba kube ngukwanele Sibiya weliphepha le-Eswatini Observer lekathe batinsatseli basasebenta. I would love to take this opportunity to express my sincere gratitude on behalf of the other media houses for such a generous kind gesture. Actually, as journalists, we're exposed to COVID-19 on a day-to-day basis because we interact with people from time to time.
So this donation will go a long way in making sure that we are spared from the COVID-19 pandemic. Umsebenzi wabo ubabeka amathubeni lamaningi ukuthi bangawuthola lo mkhuhlane kanti-ke babonge kakhulu kubo-ke bakasibonelo kanti-ke Father Zweli Ngwenya yena-ke nguye lobongele i-Hope House. Ngale kwaleli gama lelithi sibonelo kunenkumbi yebantfu labangenalutho labathi baseva lokho lokuncane labakusevako kuloko lokuncane bese i-management neboard yabona lokuthi cha asesithatheni siyosita e-Hope House. Le nhlangano-ke yaqala inamalunga langama-20 kanti-ke inyalo ayafika 5,000 kufaka ekhatsi betindlu letindzaba emati kwahulumende tinhlangano letitimele tinkampane nalabanye-ke labahlukahlukene. Etindzabeni kubeka Khiyani Msibi ngamanzini. Kwalelo hlelo lesikhathi samanje sitawuphuthuma sibahlelo emakethe takamhlaba sibuke nangombiko wetimali. Standard Bank, it can be. Siphinde sikwamukele ngalelo muhle solo sikide Tindzaba tinsimbi yesikhombisa siceketha ngalolwimi lwesiswati sitawungena nathi temidlalo ekakhona-ke kuchubeka leminye imidlalo ye-MTN Premier League ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona-ke kufika etinkundleni temidlalo kanti-ke amathuba ekuthola labo lababukeke bonompembe ngaphansi kwenhlangano lengameleke umdlalo webhola ayikabe-ke impumelelo ngoba bakatholakali-ke nani etincingweni. Imidlalo liyahlukahlukene e-MTN Premier League ayikakhona ukuchubeka ngalokubhekile ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona kufika etinkundleni temidlalo. Amathuba ekuthola labo lababuke bonompembe ngaphasi kwenhlangano lengamele kudlaliswa umdlalo webhola lapha eveni ayikabe impumelelo njengoba bakatholakala etincingweni. Tindzathu elitela umsakato lebetsenkundleni yasemavuso tisanze kuva kumacembu kuyi-Denver Sundowns kanye ne-Rangers ukuthi engabe lokungachubeki kwale midlalo kubaphatamise kanganani. It does really affect the mindset for everyone, especially the players there. To tell them that there's no match and we've got to prepare again. We don't even know when we're going to be playing again. It does really have a heavy, burden on the mindset of the players. Kuyasiphatamisa kakhulu because one sikhathi sesihambile and badlali bayabala ukuthi siyadlala nyalo siyadlala ngesonto siyacetha siyophumula and bese sekufika sigaba lesifana lesi and bese kuyalimata kuba ngwazi ukuthi labadlali bonemanga ukuthi kuyadlala. Balandzeli labahlukahlukene labathenga amathikithi ekubukela lemidlalo nabo baveta imbono yabo ngalendzaba. Ibhlungu ngoba isibisele emuva istethi ukuthi si-improve ebholeni yethu kangwane. Sishiye konke into tethu emabhizinisi sathu support emateam ethu. Sabhadala. Sathi ukuthi iyawubuya njani yaleyo mali yethu mase ichubeka le game bese ibuyela lidlala. Why bese ma team awesta kakhulu asuke iRangers nje isukele ekhashana enhlangano iDenver ibhadelele ground lana ukuthi abakatshelwa ngani ukuthi kutawa betebo Rafael. Kungilimate kakhulu because ngishiye konke lenkwendako just to watch lama games and lawa ama games ekugcina vele kulukhuni kakhulu ukuthi ubese uyamisa out. Ihhovisi lelibuke kusebenza kwenhlangano yePremier League lichazile ukuthi lisetawumela umbiko lophelele wethi-70 talo lebetikhona etinkundleni kuchaza lapho khona tawuphuma umbiko lophelele ngalendzaba. Lobikela umsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Inhlalo lengameleke ukudlalisa imidlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth isekeleke tingijimi letisithupha ngemfundzate lotawuthatha-ke tinyanga leti-27 ukuthi-ke balungiselelo yona imidlalo yema-Olympics letawubanjelwa eveni lase-France ngemnyaka wa-2024. Lo mfundzate-ke utawusita letingijimi kutsi tikhone kutilolongela ngaphandle kwakuleli tiphindze-ke tingenele imicutsulwano leyahlukahlukene. Inhlangano lengamele kudlaliswa umdlalo yema-Olympics kanye naleyo yema-Commonwealth Games seyinike tingijimi letisithupha umfundzate lowatiwa ngokuthi Scholarship Solidarity yekusita tingijimi ukuthi tilungiselele imidlalo yema-Olympics letawubanjelwa eveni lase-France edolobheni le-Paris. Kule tingijimi kunaSibuso Matsenjwa kanye naBongwe Mahlalela bemidlalo wematubane bese kuba naSimanga Dlamini kanye naHeli Ho bemidlalo wekubhukusha. Thabiso Dlamini umdlalo wesibhakela kanye naKhalotha Manuva umdlalo we-taekwondo. And at the end of the day, we're happy that the office has been able to get this kind of scholarships that we believe will go in a long way in assisting
our high performance athletes to achieve their goals. And at the end of the day, put the country at that top level. Maxwell Tshelelo ngumphathi walenhlangano uchazile ukuthi lo mfundzate utawusebenza kanjani. There are stringent obligations, both on the part of the athlete, in particular the awardees of the scholarships, which they need to adhere to. The reporting on this program is going to be on a 4-month cycle, as we are starting now in May, where the awardees are going to present their budgets for the 4-month cycle and are also going to be evaluated every 4 months. The value of this scholarship for the country amounts to $7,500 US dollars per month. So meaning that we've got 6 awardees this time around that are going to be sharing this $7,500 US dollars. As mentioned earlier on, is that this is really to assist the athletes to qualify for the next Olympics. Lo mfundzate utawuba imali engetulu kwa-100,000 emalangeni ngenyanga kuto tingijimi letisitfupha kantsi tawusekelwa letingijimi tinyanga leting-27. Kantsi ngakulukunye mengameli walenhlangano Adam Mthethwa uDumzile Dlamini lokhetfwe njengelunga lenhlangano yemidlalo yesibhakela emhlabeni lapho khona uvetile ukuthi umsebenzi lo wentiwa nguDlamini uphakamise umjeka welive. Congratulations. I come from a sports association that is so popular, and none of us ever got to the level that you find yourself in. And I think wherever you are, you should not forget that this should benefit the country. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzombeki uhlanganiswe nguFabrice Msonera ana nomfundo Simelane eMbabane. Ngalethi lemidlalo ngalomuhle stade phetha tensimbi yesikhombisa sesiphuma siphuma simemetele sibuya kulobandla lelikhetho nemincele yeEBC. Libandla ke lelikhetho nemincele yetinkundla yeElections and Boundaries Commission yeEBC limema ke sive kule miphakathi ngaphansi kweletinkundla letilandzelako kuthi ke sibe ingcenye yemihlangano yokuncoma ke bantu kuthi bamelele ke lukhetho phecelede ama nominations. Ngemcibelo mhla ka28 Nkwengweti 2022 kunconywa ke kunati tindzawo letilandzelako. Inkundla yaseGilgal umphakathi indzawo ke kusehluthe high school kunconywa ke bucopho kanzi ke inkundla yasenkilongo umphakathi kuselusabeni sikolo noma ke indzawo kusenkanini primary kunconywa ke bucopho kanzi ke emalunga eParliament atawunconywa ke ngaphansi kwenkundla yasesiphofaneni kunayo imiphakathi landzelako kumadlenya emphakathi maphilonga emphakathi Ngceka emphakathi Tambuti primary school maphuma kutse emphakathi kaMkhweli emphakathi kunconywa ke lilunga leParliament kanzi ke ngelisondo mhla ka29 Nkwengweti kunconywa ke kusesiphofaneni inkundla ngaphansi kwemphakathi wasengevini indzawo ke kukhona emphakathi engevini kunconywa ke lilunga leParliament kanzi ke imihlangano yokuncoma kutotonke ke tindzawo icala ke ngensimbi yemfica ekuseni siveke siyakhuthata ukuthi siphathe tigcebhezana tekuvota noma ke matisi webuve phecelede ama national IDs sijinge ke sihloniphe timiso tekuphepha emkhuhlaneni COVID-19 kanzi ke lesimemetelo sikhishwa ngusihlalo welibandla Prince Mhlabuhlangene Dlamini kwalelo muhle ngaleto siyadephetha tensimbi yesikhombisa sesiphuma lapha sikhumbude nade betamba phambili kulolu suku lalomuhla. Dunankulu Cleopas Dlamini usukile kuleli lomuhla walibhekisa evenle Equatorial Guinea kuyomelela ke isilo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wenhlangano yebunye bemave yaseAfrika iAfrican Union. Level Eswatini lenda ke daba letibonakala kuhambisana nemigomo yenhlangano yemave lasendasi nelivakati leAfrika etindzabeni telikhetho njengekusukumisa tinhlelo letitawukhutsata ke bomake ukuthi babe yingcenye yelukhetho. Kanzi ke kutemidlalo ayikakhona ke kuchubeka leminye imidlalo yeMTN Premier League ngesizathu sekuthi bonompembe abakakhona ke kufika etingundleni tetemidlalo. Ake masatla mahle ati kucela tensimbi yesikhombisa tensimbi yesiphohlongo titawulandzela nondumiso vele kade zoveleke umengemumo kwethulela tona tensimbi yesiphohlongo ngelulwimi lesingisi sesiphuma sishiyana loluba lizinga lekubanza nekushisa lamadolobha akithi lakhethiwe lakusasa ngaleto ingosa ithela umusa emakhaya nisale kahle.
Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu senjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.